mean, if you imagine a country like Peru, and you shut down every computer in the country for just 1 hour, the country would be thrown into disaster. So the machines are so big part of our lives and of the way we make decisions that it is essential that we understand these mechanisms and engage in them, so that we are not just parts of the system, but that we can use the machines as tools and as servants and as media that allows us to be the human beings we are. Un segundito para que responda, por favor. Ahorita mismo todos utilizamos la tecnología, sabemos lo importante que es, por ejemplo, hoy en día, si hoy en día se apagaran todas las computadoras en el Perú durante 1 hora, realmente sería un caos, un desastre. Entonces es importante utilizar las máquinas y saber cómo se pueden involucrar en nuestra vida diaria. ¿Qué profesionales o qué ramas de la tecnología estuvieron involucradas en la creación de este robot? Actually, many different kinds of people were involved in the design of the robot. Obviously, the inside, as I have shown you, is a very fine piece of mechanical engineering. But we have been working very closely with the artisans who have structured the face and the hands to near perfection of what I look like. So we have been working with artists, with the wig makers, and we have used a lot of money on clothes and accessories also for the robot, because we wanted to present it in very nice ways. Han trabajado con ingenieros mecánicos, como les mostraron anteriormente, pero también con artesanos, sobre todo lo que ha sido la elaboración de las manos y del rostro, y también con personas encargadas del diseño de la ropa y de las pelucas. Acá hay otra pregunta, me decían, ¿es todo lo que puede hacer el robot o hay otros gestos, otras posibilidades que puede mostrar el androide? We use the robot in different settings. What you see for this kind of presentation is that we place him in a sequence of pre-programmed little movements so that it doesn't appear so scary. The standard operating thing for this kind of robot is different. It is that you don't see me. So I control him from afar. I control him from a distance through the internet. And I have done a lot of different experiments with the android where I have not been next to him. He has been the host of a party in my home, given lectures to my students. He has had oral exams for my students, and many other things. So I can use it to present myself at a distance from where I am. Si bien es cierto que ahorita hemos visto que ha hecho pequeños movimientos, el doctor lo controla a través de internet y entre otros usos, por ejemplo, ha dado clases a sus alumnos, ha hecho exámenes orales y también ha asistido a una fiesta en su casa. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Qué hace falta para que funcione sin cambios? In order to have robots that can walk on 2 legs on their own, we need progressive batteries. We need stronger technologies in avoiding obstacles. We need a strong sense of navigation. But all of these things actually are present today. We do in fact have these things. What we still need is to combine them. It's not an easy task. It sounds quite easy, but it's extremely difficult to take all these different kinds of research and put them together. But eventually it will happen. Lo de ver sería que los robots caminaran por su propio pie, no ciertos dos pies. Sin embargo, lo que se podría hacer ahorita es mejorar la tecnología para que evitaran, digamos, los obstáculos mientras caminan,
también tener un mejor sentido de la navegación, por lo tanto habría que integrar algunos elementos para que pudieran ser más independientes. ¿Qué otras habilidades más piensa usted o desea innovar en este robot para mejorar, ¿no?, su funcionamiento? That very much depends on the situation you want the android to work in. So, one of my dreams is to have an android that is like a personal assistant to me. He will be the interface to all my computer systems, my calendar. He will arrange transportation, make sure I get to the next meeting, and he will follow me around. He will answer my trivial emails, make sure that I get the ones that need my attention. He will answer basic questions from journalists or from students. And in general, he will be me in a lot of situations. And I call this mission the MBM, might be me. We have to wait a couple of years for that, but that would be really cool. Dependería de los usos que usted le quisiera dar. Por ejemplo, a él lo que le gustaría es tener un asistente personal para que fuera capaz, por ejemplo, de responder sus correos, de seleccionar qué tipos de correos son los más importantes, de, por ejemplo, responder a preguntas también de los periodistas, pero todavía faltarían unos años para intentar conseguir esto. ¿Qué tipo de tecnología hace posible que el robot nos entregue la información sintetizada, procesada, de acuerdo a los requerimientos del usuario? If you think about it, and you have a personal assistant, let's say, secretary that works for you, then he or she will know precisely which emails that should reach you and precisely which emails that he can just answer on your own. But it's very, very difficult to make a good, strong computer model that allows for this to happen. So taking these very basic skills of human interaction and make computer models out of it is very difficult. And it requires very close studies of what we actually do when we engage with our technologies. And the robot can help us to do that. Si pensamos, por ejemplo, en el robot como un asistente personal, sería interesante porque él podría ilusionar qué correos tiene que responder él y qué correos tiene que responder usted en este caso. Lo interesante sería tener un modelo de androide o de robot, que es lo que es difícil ahorita. ¿Qué recomendaciones haría para Latinoamérica en términos de inversión para que podamos dar los primeros pasos hacia desarrollar este tipo de tecnología, de robótica? We have seen for a long time that there is a lot of interest in robotics and other kinds of technological development from this region. So I think that the Peruvian people should do two things. One is we need to have a close relationship between academia and industry. And also, and this is the part why I'm here, we need to work together. It's quite important that we have strong networks of academics that work together across the globe. So please contact me if you want to work with robotics in your country and let us develop these things together. So these would be the two things. Close links between industry and universities, and working together in networks with other research groups. Con respecto al interés que ha suscitado la robótica, en este caso de Perú, haría falta que se dieran dos casos. Uno sería que se trabajara de manera cercana entre las universidades y la industria, las empresas, y después que se trabajara de manera cercana en expertos en redes. Si es que están interesados, ahí contactarán después para ver cómo se podría, digamos, desarrollar en este sentido. A small addition to that. This is a land with so many resources. But the truth is, in order to really be successful, you don't need vast resources. You don't need a ton of money. What you really need
is this. You need the power to say, okay, this is a good vision, I want to do this. And I'm quite certain that working together we can come a long, long way. Si bien es cierto que en este país hay muchos recursos, no hace falta tanto dinero para poder desarrollar este tipo de proyectos. Lo que hace falta es tener la visión y la voluntad de hacerlo. Sí, buenas tardes. Algunas compañías ya están trabajando en el punto cuántico. Hoy por hoy ya las compañías trabajan en computación cuántica. De ser posible, el futuro de la computación cuántica, ¿cómo vislumbra el desarrollo del humano a mediano plazo? Quantum computing is quite important because it is one of the inevitable ways that computing has to go in terms of making the link to android technology, I think that these incredibly fast supercomputers will need to work together with other sorts of computing facility. So if you want to have AI resources on board a robot like that, it has to be very small scale. Because you may even be in positions where you don't have a network access. Again, I'm very pleased to see all these kinds of fantastic progress that we're making. Quantum computing is one, crowdsourcing is another, very important. Finding the link between these, that is difficult, and that is the challenge for you and I. But we should do it together. Con respecto a la computación cuántica, lo que se debería hacer sería el los androides y trabajar con otros recursos, se podría hacer a pequeña escala, sin embargo, sí que alientan en este tipo de relación. Ok, nos piden una fotografía con el profesor. Por favor.